Alô, Confraria. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Charles Marin, que é um executivo que tem trabalhado por muitos anos em várias companhias, para várias companhias suíças de alta relojoaria. E hoje ele vai falar um pouco aqui sobre 3 marcas em particular que ele está representando e que vai explicar para nós um pouco mais sobre alta qualidade. São 3 marcas muito exclusivas, muito especiais, talvez nem todos já tenham ouvido falar delas, né? Então, nós vamos fazer uma tradução em português, ao mesmo tempo que a gente fala com ele em inglês. Então, eu vou chamar aqui o nosso convidado, Charles Marin, e estamos também com o nosso confrade César Rovel, que também vai participar com as respostas, com perguntas em inglês e em português também. Nós estamos hoje estreando esse formato, eu espero que vocês gostem. A ideia é facilitar a acessibilidade para todos, né? Independente de você estar falando português ou inglês, e que a gente possa passar uma boa mensagem para vocês, né? Então, eu passo para o César, que então vai falar com o Charles também. Hello, Charles. Thanks for coming. So, we are very happy to have you here, and César will also start speaking to you in English. Boa tarde a todos os nossos confrades, né? Good afternoon, Charles. It's a pleasure to have you here. Thank you very much for accepting our invitation. And I would like to start asking you, what brands do your company distribute nowadays, and which markets does it cover? Nós estou perguntando para o Charles quais as marcas que ele distribui atualmente e quais os mercados que ele cobre. César, Carlos, first of all, thank you very much for having me. It's a pleasure to finally be able to do an interview with you, because we've been talking about that for a while. So again, thank you very much. Então, o Charles ele está agradecendo e falando conosco, né, que é uma excelente oportunidade de estar finalmente participando de uma entrevista conosco, com a Confraria. E eu vou começar perguntando para ele sobre uma das marcas que ele representa, que é a Hyt, YT. Charles, please let us know a little bit about HYT, one of the brands that you represent. Yes, so as you were explaining or asking before, over all my years of developing Swiss brand in the region, from North America to South America, I've been mainly working with independent and more recently very small brands. You just mentioned HYT. HYT, as you may know, is a very interesting concept because you read the time using liquid. Ok, então, o Charles está explicando que ele representa a marca Hyt, que é uma marca uma das que ele está apresentando para nós hoje, através da qual você vê o tempo, a representação do tempo de uma forma líquida. E o César também pode continuar também, né? So, if you pay attention right here, you have a small red line. And here, we have the arrows for the minute. So, the more I move my minutes, the more the red fluid will move forward, because the idea is to measure the time from 6 o'clock. Nós temos à esquerda o fluido vermelho, que faz a indicação das horas, e os minutos indicados por uma seta. Então, conforme ele adiantou as horas, né, fez o avanço dos minutos com a coroa, podemos perceber que o fluido vermelho, né, está indicando as horas. Então, você tem duas cores, né? O vermelho para indicar o fluido vermelho e um branco. So, HYT started in 2012, and before that was the result of more than 10 years of development. You can listen to you. A HYT começou em 2012, e antes disso foram feitos 10 anos de desenvolvimento até chegar a essa tecnologia. So,
what was obviously a very important challenge is you have centuries of history of mechanical watchmaking, but you have no history of hydraulic or fluidic time indication. The funny thing is the first way to measure time 4,000 years ago was through liquid with a clepsydra, which is a vase who has a hole, and water or sand was pushed out through gravity. Então, ele falou que há 4.000 anos atrás, media-se o tempo através da clepsydra, né, que utilizava líquido. Mas desde então, mais tempos recentes, a medição de tempo tem sempre sido baseada em sistemas mecânicos, né, físicos mecânicos, e que a Hyt, de uma certa forma, está trazendo algo que veio do passado, que foi a utilização da água como um instrumento de apoio à medição do tempo através desse relógio. So we indicate the time with liquid, but as you can see, we are using a true mechanical movement, which is using half of the size of the watch, the other half being the tanks in which we have the color liquid and the transparent liquid. The mechanical movement is going to put pressure here for 12 hours so the liquid can move all around. While you translate, I'm going to fast forward the time to show you the retrograde. Ok. Então, César, você gostaria de falar em português? Então, você tem um movimento dividido em duas partes, né? Uma parte é um mecanismo mecânico, quase um mecanismo tradicional, e um mecanismo hidráulico, né? Você tem dois tanques, um para o fluido vermelho e um para o fluido transparente, né? Que fazem a indicação das horas. Então, eles trabalham de forma integrada. So, as you can see now, I'm at 5:55. My red liquid is everywhere around the watch. And if we look at the back, this tank is in its lowest position because it has all the pressure, while the other one is completely full of the transparent liquid. Ele está mostrando que no horário que ele colocou, 5h45, você a posição em 2 está todo tomado pelo líquido vermelho e atrás isso é representado por um dos êmbolos, né? Está cheio e o outro vazio, né? Então isso é uma situação em que todo o mostrador, o líquido está todo disperso pelo mostrador indicando a hora. César, quer acrescentar alguma coisa? So once my minute past the 12-hour mark, you will see that the pressure is released and the red liquid is going to go back in its original position. Nós estamos vendo o movimento do líquido. Às 6 horas, você tem o alívio da pressão, o líquido vermelho retorna a zero, né? Você vê o preenchimento com todo o líquido transparente. E nós estamos assistindo isso em tempo real. In real time. Very nice, Charles, very nice. Yes, the retrograde takes around 1 minute, but even though it takes 1 minute, it's not losing any time information because the movement continue to measure the time properly. And as we have 12 segments of hours, obviously the position of the liquid can't show 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, but it shows, a bigger space by bigger space, even though it's realistic. Então, quando é feito esse movimento retrógrado, não há nenhuma perda da capacidade de medida do tempo, porque o mecanismo continua contando o tempo. Isso que eu estava explicando. César, quer adicionar alguma coisa? Apesar de levar 1 minuto, né, você não perde esse tempo, né? Na verdade, quando ele volta, ele não volta a zero, ele volta ao início da escala, marcando já 1 minuto, né, da hora seguinte. One thing that has always been very important for us at Hyt is really show all that watchmaking spirit. This is why, over the years, we have only worked with very specific watchmakers or a watchmaking company.
when we first started in 2012, the watchmaker who was producing movement for us is a gentleman named Jean-François Maujon, who works for MB&F, who has his own brand Cyrus, and who also developed many other movements for other companies. Tá. Lançaram a empresa em 2012, né? O primeiro relojoeiro com quem eles trabalharam foi Jean-François Maujon, que é um famoso relojoeiro, já trabalhou com MBF e muitas outras marcas, né? Besides him, we were also able to develop movements with Audemars Piguet. Eles também desenvolveram movimentos com Audemars Piguet. So the new models that we have introduced last year, which for instance, this one is called the Moon Runner, because besides the fluidic indication, it also shows the moon phase, the date, as well as the month. This movement is developed by a very famous watchmaker named Éric Coudray. Éric Coudray developed at Jaeger-LeCoultre the gyro tourbillon, and he is also developing the brand Cécile Pernelle, for instance. Este novo relógio que ele está apresentando, que é o Moon Runner, tem uma indicação de fase da Lua, e foi desenvolvido em parceria com Éric Coudray. So, with HYT, one of the challenges that we have had over the past, unfortunately, is most of the time collectors don't understand the difficulty or the complexity of liquid time indication. And they all think, oh, okay, it's just hour, minute, seconds. But no, in order for us to be able to display the time properly, we had to develop what we call the thermic compensator, because we know that liquids are suffering temperature changes, expanding or shrinking. Então, ele está explicando que além, propriamente dito, da parte mecânica tradicional da relojoaria, eles têm que trabalhar com a questão de expansão e contração de líquidos. É mais um desafio que a HYT enfrenta, além da parte toda mecânica altamente complexa e da integração dessa parte mecânica com a parte líquida, são os efeitos da temperatura sobre o líquido que está ali. Então, isso que ele está explicando, uma termocompensação. Exactly. So, for us, the watches will not suffer any change of temperature. But this was a very long process to be able to develop that. Otherwise, the liquid indication may not be correct depending where you go in the world. But because of that, it doesn't matter if you are in Antarctica or in the desert, your liquid position will always be correct because of that. And that part is not visible, but it was years of development to manage to do that. Um dos maiores desafios é justamente trabalhar essa questão de termocompensação para que o relógio possa, se você estiver na Antártica ou no deserto do Saara, que ele consiga mostrar a hora com a mesma precisão, independente da temperatura externa. Então, isso é uma coisa que ele está explicando, que não é vista, né, pelo lado de fora, né, mas que tomou muitos anos de desenvolvimento da HYT. Besides that, we are also using parts that are very technical. HYT uses parts coming from the air and space industries. For instance, the two tanks, these are flexible, and these originally are used by NASA in a speedometer on missiles or shuttles because of their flexibility. Inside the tube that holds the liquid, there's a special treatment so no color liquid sticks anywhere in order to maintain the precision of the timing. Ele está explicando que os tanques, né? Bom, pode falar, César, pode falar. Vai lá. Os componentes originários da NASA, né, da indústria aeroespacial, como, por exemplo, os tanques, né, de líquidos, que são usados em medidores de velocidade, né, então, bastante complexos. E também o revestimento, né, dos capilares também é algo muito técnico, né, muito complexo.
em que não existe nenhum tipo de adesão do líquido com a parede, né, que ele está explicando por esse revestimento nos tanques, né? So in the regular world of the watchmaking, collectors and aficionados usually don't understand that because it's something that is completely new. So a lot of the work has been over the years to make our aficionados and collectors understand that the traditional complication such as tourbillon, perpetual calendar, and others is not necessarily what for HYT was the complication. The complication in HYT is to maintain the exact timekeeping indication, knowing that it is very difficult to control liquid compared to metals. O que ele está falando é bem interessante, porque, na verdade, a HYT criou um novo tipo de complicação. You have created a new type of complication, as you mentioned, that is not so fun as the others. Então, foi criado com a HYT um novo tipo de complicação, né, com desafios enormes, e que a mensagem, o desafio é explicar esse tipo de complicação para os clientes, né? Porque não está falando de um turbilhão comum ou de um calendário perpétuo, de complicações comuns, entre aspas, né, na alta relojoaria, porque a própria existência do relógio HYT, qualquer deles, o mais simples que seja, já é extremamente complicado, e a questão que ele explicou é como passar essa mensagem para os clientes, né, para os apreciadores de alta relojoaria, para entender que essa é uma nova classe de complicações, que entra com um novo elemento que é o líquido, e todos os outros, o que é interessante, o que é de fascinante nessa tecnologia, e tudo que foi feito de desenvolvimento, as pessoas envolvidas e tudo mais. So it's true that at the same time, during the 10 years of development, we were trying to make the prototypes. We also had to develop the tools to produce the watches because there was no machine to inject the liquid, to make everything sealed, and so on and so on. Então, outra parte que foi um desafio para a HYT foi também desenvolver as ferramentas para que eles pudessem produzir essas complicações, né? E que também foi um desafio durante isso que ele explicou de 10 anos de desenvolvimento da marca antes que ela lançasse o primeiro modelo. So when we first came in the market, people were like, this is not watchmaking, this is different. Finally, after so many years, people understand and realize that, yes, we came up with something completely new in the history of watchmaking, and it really brought something interesting to the world of the watchmaking. Now, we are finally adding, functions like the moon phase, the date, the month. We introduced earlier this year a tourbillon, and more to come. But it's true that until last year, it was only hour, minute, seconds indication. Except we thought, why just do it hour, minute, seconds when we could represent things? So in the past, we did watches with skulls or face where the liquid goes around. Here, there is absolutely no minute indication. Here we say it's like a selfish watch because at the end it measures your time, not anybody else's time, your one. So you enjoy your life. César? Então, o grande desafio foi convencer as pessoas, né, que na verdade a HYT era relojoaria, as pessoas diziam que não era relojoaria, né, e eles provaram com o tempo que eles criaram uma coisa completamente diferente, né. E ao longo dos anos também foram introduzindo novas funções, como atualmente a indicação de fases da Lua, mas também chegaram a produzir um relógio, por exemplo, que não tinha indicação de minutos, que a gente chama de um relógio egoísta, que ele mostra a hora apenas para o seu dono, né? Yes, so that was also difficult for people to understand this concept, but I think it was so disruptive that when we introduced the skulls in 2015, if I'm not mistaken,
it really became something much stronger than what we thought, because people realized that minutes or no minutes, it didn't matter. It really became a piece of art on your wrist, indicating the time as well. Então, ele explicou que pelas características de design, né, da forma como foi feito, deixando de lado essa indicação dos minutos, foi visto também, recebido como um objeto de arte, né? Não só como um instrumento de medida de tempo, mas como um objeto de arte, e eles desenvolveram as caveiras, né, dos skulls, né? E bem interessante. César, quer falar alguma outra coisa? Eu lembro que também eles lançaram um modelo para Axl Rose. You had a model that you launched for Axl Rose with a skull. Yes, exactly. A blue Damascus skull. And, you know, many times when you do association with celebrities, it's the brand going behind the celebrity. Here, it was a completely different story. Axl Rose one day saw the skulls that we had done originally, and he found it so interesting, disruptive, that he contacted HYT saying, I would be interested to do a watch for myself. And from there, the discussion started, why don't we do a limited edition to celebrate? And that's how the Axl Rose Guns N' Roses skull came out to life. Ele disse que normalmente, né, as marcas vão atrás das celebridades, né? E nesse caso foi o contrário. Que Axl Rose havia visto os relógios com a caveira, né, no skull, e pediu a criação de um modelo para ele, né? Então foi ele que foi atrás da HYT, para a criação de um modelo. Great. We know, Charles, that you have also other brands. Yes. That you'd like to talk about to our audience. And I believe the number 2 would be Rudis Sylva. Is that right? If you want, we can continue with Rudis Sylva. So, as I was saying earlier, I, for so many years, tried to push and develop these, you know, small brands that are not necessarily getting a lot of attention and visibility on the market, except from real collectors who enjoy the diversity of the movement. And in the case of Rudis Sylva, it's not technological like HYT. Here, it's more promoting the know-how and the craftsmanship of few people in the Swiss mountain doing amazing engraving, enamel, and so on and so on. So small crafts apply to, you know, high watchmaking, right? Yes. Então ele vai falar da marca Rudis Sylva, que o Charles explicou que ele é focado em marcas muito especiais de alta relojaria, algumas de determinados segmentos distintos. Ele vai falar da Rudis Sylva, em que além de toda a parte de alta relojaria, de mecânica, também tem toda uma parte de artes decorativas, de movimento e tudo mais. O César também pode falar um pouquinho mais antes dele retornar. César, pode falar um pouquinho da Rudis Sylva? Ao contrário da HYT, que é uma marca bastante tecnológica, né, eles focam aqui numa relojaria mais tradicional, né, na valorização das artes tradicionais. So Rudis Sylva is a brand that is a little bit older than HYT, and it might not have got as much visibility as HYT because the concept, as you were saying, is very different. It's a lot more traditional. What I have here is the new model, the RS23, that we introduced earlier during the Watches and Wonders in Geneva. And Rudis Sylva originally is a system with 2 escapements connected, rotating in 360 degrees like a tourbillon. But this obviously has a certain price. So we wanted to be able to do something more accessible. And that's why we came up with the same concept, but non-rotating. So you can see here, my 2 escapements are running together. In fact, they are running in opposite direction.
So while one is losing time, the other one is gaining time, and thus it gives you an immediate accuracy compared to a tourbillon, who is the average of the 1 minute. César, você gostaria de falar alguma explicação agora, comparando o modelo anterior com o novo que eles estão lançando? A Rudis Sylva sempre foi conhecida por ter 2 osciladores, né, girando no mostrador 360 graus, que é o duplo oscilador harmônico. Mas isso realmente é muito caro, né, uma produção muito complicada. Igual eles lançaram no Watson Wonders 2023, o novo modelo RS23, você tem 2 osciladores, né, estáticos, né, e você tem a compensação da variação de cada um deles, né, de cada um dos osciladores, imediata, como se fosse um turbilhão, através de um diferencial que conecta os 2 osciladores. So unfortunately, through the camera, it's difficult to see it, but if you go on Rudis Sylva web page, you will see that these 2 escapements have little teeth around, so they are really both interconnected with each other, rotating in different direction to do the immediate compensation. Você tem uma compensação imediata, né, da variação da marcha, né, de cada um dos osciladores. Né? So the brand Rudis Sylva, the idea is really to promote the amazing work and craftsmanship done in the Swiss Jura mountain, because that's where still a lot of the knowledge is. For instance, the people working with us are also working with Patek Philippe, with Vacheron Constantin, with Breguet, because they are the only few in Switzerland still able to do this quality work in that craftsmanship and very traditional watchmaking. And that has been the concept of Rudis Sylva, promote over the years these few left people before they are not able to transmit anymore their knowledge. So what is the area that you mentioned, please? Can you repeat again? Yes. The mountains? So it's after La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds is considered as the capital of the watch industry. Mm-hmm. Because as you know, the history of the watchmaking in Switzerland goes with the farmers. Farming during summer, not having anything to do during winter, thus starting to produce cases, wheels, screws, hands, whatever it was. So during winter, they would sell them, exchange them with other, and sometimes start their own production. And that's why a lot of the knowledge for complication is always in the Swiss mountain, whether it's La Chaux-de-Fonds, whether it's Le Brassus in la Vallée de Joux, that's where most of the knowledge is. And Rudis Sylva, it's a little bit after La Chaux-de-Fonds in a region called Jura. Jura, you have one part in Switzerland, one part in France, and that's where a lot of the traditional watchmaking exists. Ele está explicando um pouco, né, sobre como começou a relojoaria suíça, em que os fazendeiros, né, no tempo do inverno se dedicaram, né, porque não tinham o que fazer com a neve e tudo mais, se dedicaram à fabricação de partes mecânicas, né, para relógios, para autômatos, para caixas de música e por aí vai. Ele mencionou regiões muito importantes, como a cidade de La Chaux-de-Fonds, Le Brassus, e a região das montanhas do Jura, que uma parte compreende a França e outra parte compreende a Suíça, da onde estão os relojoeiros responsáveis pela Rudis Sylva. César gostaria de acrescentar alguma coisa também? Ele comenta, né, que muitos desses relojoeiros colaboram também com marcas como Patek Philippe, Vacheron Constantin, né? Então é uma mão de obra bastante especializada, bastante tradicional, né? For instance, this year, whether it's, in fact, the 3 brands that I'm mentioning to you are this year were participating or still participating in the Grand Prix de l'Horlogerie de Genève. So this watch
was selected, as well as another one, which is a unique piece with absolutely amazing engraving and decoration, with a Japanese fish, the carp, using aventurine, using a lotus flower. So all this is really what Rudis Sylva wants to promote as well. The quality of these few people left in the mountain doing that amazing work. So you mentioned that the three bands that we'll be talking today were chosen for the Grand Prix of Horlogerie. Is that right? All the three brands? Yes, three of them were at the beginning. Now that the first round of votes have passed, unfortunately, not all of them are still there, but they were all at the beginning selected in different categories. Então, ele mencionou que as marcas sobre as quais nós estamos comentando hoje na nossa entrevista foram selecionadas no momento inicial, né, para o júri, né, analisar para o Grande Prêmio de Relojoaria de Genebra, né, GP Horlogerie GPHH, que, se eu não me engano, ocorre agora em novembro. Né? E o César pode também adicionar alguma coisa se eu me esqueci de alguma coisa. Os relógios que ele comentou participaram da primeira rodada, né, e após a primeira rodada de votações, infelizmente ficou a Rudis Sylva, né, como ainda competindo, né, para o Grande Prêmio de Relojoaria de Genebra, o GPHG, que é considerado o Oscar da relojoaria. Okay. I'm trying to find a picture of that amazing timepiece from Rudis Sylva. I'm sorry. É um dos relógios da Rudis Sylva competindo, é uma peça única, né, que traz uma carpa japonesa, né? Sim. So you see all the decoration, engraving, enamel, aventurine, meteorite. All this is handmade work, and this is hours and hours of work to reach that level of finishing and quality. Então, César, pode ir. Double harmonious oscillator, né? Okay. That was the 360 degrees. So it's the same double escapement, but rotating. Então, César, você quer descrever sobre todas as competências que foram mostradas nesse relógio que ele mostrou que foi escolhido foi um dos escolhidos para estar no júri, né, na análise do Grand Prix de Relojoaria. Ele falou de trabalho de enamel, né, trabalho de engraving, que seria o esmalte, gravação, aventurina é o material, né? É o material que está presente lá. O material do fundo ali, né? Que parece o céu estrelado. Isso. E tem uma flor e uma carpa ali, né? Maravilhoso, né? Realmente é um dos relógios mais bonitos que eu já vi na minha vida, com certeza. Muito bonito, lindo. Parabéns. Muito bom. And Charles, yes, we also are going to talk about Atelier Holgur, yes, right? This is something very different. Yeah, I'll speak in Português a little bit. O Charles vai falar agora de um relógio para mergulho, muito interessante, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né? E que é uma alta relojoaria aplicada a um relógio de mergulho. Um conceito muito interessante que ele vai passar a mostrar para vocês agora. So, please, go ahead about Atelier Holgur, please, s'il vous plaît. So, the story behind Atelier Holgur is two friends who are not in the watchmaking, but who, from their young age, are passionate about watchmaking. Então, são dois amigos apaixonados por autorrelojoaria. One of them is not a professional diver, but he dives every week, so it's his passion. While the other one, his grandfather had a jewelry selling watches and jewelry.
Um amigo que mergulha, apaixonado por mergulho, e um outro que é relacionado a uma joalheria, né? Uma loja, né? Tem uma tradição na família de uma loja de joalheria. So one of them is from the Netherlands, while the other one is from Denmark. This is why the name Atelier Holgur, to celebrate the grandfather of the Danish gentleman. Então, é uma junção um dos amigos é alemão, certo? É alemão, e o outro é holandês, e o outro é dinamarquês, certo? Isso aí. So everything starts with only one model, which was launched at the end of last year, and which is a limited edition of 100 pieces. So you see it's very clean, very diverse, no additional information, not too much information. But the beauty of that piece is obviously the finishing. If you can see, for instance, on the case, the outside part is polished while the middle part is brushed. Same thing on the side. You see the part of the crown is polished while the rest of the case is not polished and brushed. Now, the beautiful part is how many divers watch do you know with a skeletonized movement? César, quer falar um pouquinho agora sobre o movimento e acabamento da caixa? Está mostrando um modelo que foi lançado ano passado, né, uma edição limitada de 100 peças, e ele é bem sui generis, né, porque ele é um relógio de mergulho com um mostrador de esqueleto, né, isso raramente se vê. Ele tem fundo transparente e um mostrador de esqueleto. E a caixa tem partes polidas e partes foscas, né, que isso é uma coisa que raramente se vê no relógio de mergulho tradicional. E um micro-rotor aí, né? Tá vendo aí? Um micro-rotor também, que normalmente você encontra micro-rotor em várias relojoaria mesmo, né? So besides that design, they also came up with few details that I think are very interesting and original. One of them is the way the strap is attached. So the watch comes with two straps, this one and one that is more for diving. So usually when you have to change strap, or you have a quick release system, or you need a tool to be able to remove them, here you don't have any of that. You just need to lift up your strap and take it out. Why? Because the case already includes the part to put the strap in. So you can change your strap in 20 seconds without any tools, because you decide suddenly you want to go swim, or suddenly you're not swimming anymore and you want to be more elegant. Ele está explicando que o relógio vem com duas pulseiras e o sistema é extremamente fácil de troca das pulseiras, né? Ele tem essa pulseira que seria um uso mais, vamos dizer, social, e ela vem com uma pulseira para mergulho, né? E o César também pode explicar o detalhe ali do quick change também, se você quiser aí. Ela tem o formato da caixa, né? Já tem a inserção da pulseira, você não precisa nenhum parafuso, nada, né? Então você pode fazer a troca facilmente da pulseira sem qualquer ferramenta. Charles, is this rubber and the other is fabric, okay? So this one is fabric, exactly, and the other one is not rubber. The other one, you know, is like the material, the diving suits, neoprene. I don't know how you say that. Yeah. Yes. So it's neoprene. That same material with also a Velcro. It's like a NATO strap in a way. Okay. But in neoprene. So very easy to use, very comfortable as well. E a outra em neoprene. But I think here, for two people who are absolutely not from the industry, no background, I think they have achieved a design that is really straight to the point, enhancing the technicality of the piece, which is a diver watch,
but as you were saying before, putting all the elements of the haute horlogerie with the finishing of the case, as well as the beauty and the elegance of the movement. Because they are starting, this is not a manufacture movement. This movement is produced by a company named Schwartz Etienne. É um movimento produzido pela Schwartz Etienne, que ele está explicando, né? E César quer falar algo mais sobre o movimento? O que você tem algum outro comentário também? Ele comenta aqui, né? Interessante dessa peça é que foi construída uma peça bastante específica, bastante técnica, por duas pessoas que não eram relojoeiros, né? Isso é uma coisa bem interessante. And Charles, what is the level of water resistance of the watch, please? Qual é o nível de resistência à água à profundidade? Oh, this is a real divers because you have 300 meters. 300 metros de resistência à profundidade. Even though it's an exhibition back, which, as we said before, divers watch with an exhibition back, it's very, very rare. Ele está explicando, né, que ele tem a resistência à água a 300 metros de profundidade, mesmo tendo um fundo transparente, né, de safira transparente. E o César, não sei se você quer comentar, existe que você conheça algum outro relógio que tenha essa capacidade de resistência à água com fundo transparente de mergulho? Eu não conheço. No momento, não consigo lembrar. No, at 300 meters, you don't find any. At 50 meters or 100 meters, you might still find, but 300 meters, especially with the skeletonized movement, a micro rotor and all that, no. And if you look, you see here the barrel wheel, they even reuse the shape of their logo to make it the design of the barrel wheel. So as I was saying before, it's really a lot of attention to detail, to aesthetic, to really being able to offer a very, very high-end product, but not at the price of a high-end brand. César, você poderia explicar? Um detalhe interessante, né, que você tem um tambor de corda, você tem o desenho a logo do relógio, né? Isso demonstra a grande atenção ao detalhe, né, da marca. Você tem o tambor de corda, né, com a logo, o formato da logo da marca, da logomarca. Atelier Holgur. And so the movement comes from Switzerland. It's a Swiss-made watch, right? Correct. So Schwartz Etienne is a very high-end manufacturer, not as a Patek Philippe or, these brands, but in terms of movement production, when you pass Eta, Celita, La Joux-Perret, you reach to companies like Schwartz Etienne who really are able to offer the introduction of what we would call high-end mechanism. And if you want to go beyond that, Schwartz Etienne, for instance, recently collaborated with a famous other watchmaker named Kari Voutilainen, who also made with them special watches, because Schwartz Etienne also have their collection of timepieces. So this is to say that even very famous small independent watchmaker are happy to be associated with a movement producer like Schwartz Etienne. So for Atelier Holgur to be able to use them, it's kind of a privilege as well, because otherwise they would have had to use a Eta, a Celita, or maybe a Valjoux, which are very good movement, but you can't find that level of finishing, decoration, and aesthetic in these other brands. Here, I mean, when I saw it the first time, I was really blown away by the quality of the finishing. César, você quer falar um pouco sobre o que ele explicou do Atelier Holgur, está usando a Schwartz Etienne e o papel da Schwartz Etienne e a qualidade dela e tudo mais? Então, a Schwartz Etienne é uma marca fabricante de movimentos, né, high-end. Claro, não se compara com a Patek Philippe, com a Audemars Piguet, mas ela está um nível bem acima de marcas mais comuns, como Eta,
Rudis Sylva, tendo fornecido para várias marcas, inclusive um relojoeiro independente que é muito conceituado, muito famoso, que é Atelier Holgur. Então, assim, Charles comenta que ele ficou bastante impressionado com a qualidade do movimento, né, e o acabamento da Atelier Holgur. So obviously, because it's a diver watch, it's made of titanium, so it's very light. And the size of it is very good because it's a 40 millimeter. So I don't 40 milímetros de tamanho que ele está mostrando, um tamanho bastante adequado e confortável. I don't have a big wrist. I want to say a regular wrist. So you see it fits very well compared to the Rudis Sylva, which is a 44 millimeter, so a little bit bigger. O relógio Rudis Sylva que ele mostrou, 44 milímetros. And then, well, the biggest And the Rudis Sylva, was it white gold? No. It also titanium, so also very light. And the Rudis Sylva in titanium, which is the HYT, which is a 48 millimeter, so bigger. 48 milímetros para HYT. Even though it's bigger, the way the case was designed is really made to fit well on a wrist. So you see, we went from 40 to 48. It doesn't look that bad, even when you have a small wrist or a regular size. Is it titanium also? No, this one is a carbon fiber case. It's not titanium. Carbon fiber case. Yes. But anyway, so 3 very light watches and very comfortable. Yes. Então, nós tivemos hoje um relógio de fibra de carbono com a case, que é o HIT, um relógio em titânio, Atelier Holgur, e também o Rudis Sylva. Certo, César? E algum outro comentário também sobre isso? Apesar de todos eles ele comenta, apesar do tamanho de 48 milímetros, né, da Gibson, pelo formato da caixa, dos terminais, ele ainda veste bem o pulso, né, nem aparenta ser um relógio tão grande. Sim, e 3 relógios bem leves pelos materiais que eles têm, certo? Titânio e carbono, né? Então são materiais bem leves. Exato. E onde que a nossa audiência, além do nosso canal, pode ter as informações nos sites e no Instagram das empresas, certo? A gente pode perguntar para ele também, né? Charles, so to have more information about these 3 wonderful brands that we introduced to our audience today, they have their Instagram and web page. Where do you recommend them to go to see also more information? I mean, the more information, you will obviously find them on the web pages because you can see all the technical characteristic, and the Instagram, as we know, is more for the lifestyle images and, how to see the product itself. But for people who want to know more and discover more about the technicality or the history and background behind, the web page are the best way of information. So, nós vamos colocar nos comentários nesse vídeo os sites das 3 empresas, né, de autorrelojoaria que nós cobrimos hoje com a nossa entrevista. E nós queremos agradecer muito ao Charles Marin, né, que dedicou o seu tempo aqui para conversar comigo e com o César Rovel sobre essas 3 marcas, né, que de altíssima padrão, alta relojoaria, mas que talvez não sejam ainda tão conhecidas do público brasileiro. Então, eu quero agradecer ao Charles. Thank you, Charles, very much for your time, for your kindness in presenting to us these wonderful watches. No, and César, on the contrary, thank you very much to you, because it's not always that we can share this information. And over the years, I've learned how qualitative are collectors in Brazil, how they like these kind of products, new discoveries, new energy. And for me to be able to share this information with you and your followers, it's really a pleasure and an honor. Thank you. And César wants to say some final words too. Thank you, Charles, for your time, for being so kind to us. It was a pleasure to welcome you, and wish you the best.
Thank you so much. Então, Same for you. Muito obrigado, então, à nossa audiência. Eu espero que esse nosso formato com tradução ao mesmo tempo de inglês para português, às vezes a gente perde um pouquinho, mas a gente está se esforçando ao máximo aqui para poder passar o conteúdo para vocês de uma maneira mais ágil possível, né? Enquanto é falado, traduzindo. Então, agradeço muito a audiência, a paciência de vocês conosco e deixem seus comentários aí, o que vocês acharam desse formato, quais são as dúvidas que ficaram, o que não foi resolvido, o que eventualmente não traduzimos, o que passou desapercebido, a gente também pode acrescentar depois ou responder aos comentários de vocês. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, César. Thanks, Charles. Bye, bye. Thank you. Thank you. Thank you, Charles. Obrigado à nossa audiência. Thank you.